ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು TCHR. ಇವಾಗಲೇ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವ ಥರ ಕೆರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ TCHR ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದ TCHR ಇಸ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ 1000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ 3650ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಕೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಪ್ಲಸ್ KCET ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅರ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ ಆಫರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಸೊ ವಿ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್. ಎವ್ರಿ ನೀವು ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಹಾಕೋ ಅಮೌಂಟು ಅಥವಾ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆರ್ ಯು ರಿಚಾರ್ಜ್ ಯೋರ್ ಮೊಬೈಲ್, ಈ ಆಫರಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು just subscribe and also ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರಿಂದ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಬೇಕಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ our today's topic. That's the last part of solutions. When we study, ನಾವು ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ the number of solute particles. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಸ್ಟಡಿ 3 ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಒನ್ ಆಸ್ ಇಲೆವೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್, and the third one was the depression in the freezing point. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. Today we are going to discuss about the osmotic pressure. This is the fourth colligative property. Before going to that, ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನಂದ್ರೆ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಈ ಟರ್ಮ್ ಬಯಾಲಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವತ್ತು ಸಾಲ್ವೆಂಟನ್ನು ಫ್ಲೋ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲರ್. So this semi means it is not completely. Semi permeable, ಕೆಲವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. whereas the bigger solute particles or the bigger particles are not allowed to move inside or outside of this. This is called as semi permeable membrane which can allow the solvent particles to pass through it. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು SPM ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲು ಇದೆ, ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ಕು ಇದೆ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂದರೆ ಪಿಗ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸೆಲ್ ಕವರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್. ಇವಾಗ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ 2 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಒನ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ಹಿಯರ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಆರ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಡೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಇಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇವಾಗ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಸಾಲ್ವೆಂಟಿಂದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಥ್ರೂ SPM ಪಾಸ್ ಆದರೆ, ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆದರೆ, ಅಥವಾ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿರುವ ಸಾಲ್ವೆಂಟು ಥ್ರೂ SPM ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ membrane through concentrated side ಗೆ pass ಆದರೆ then we are going to call it as osmosis. So the movement of solvent particles from a dilute solution towards a concentrated solution is called as osmosis. ಇಲ್ಲಿ osmosis is not a colligative property but osmotic pressure is a colligative property. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. this is called as pi. ಇವಾಗ I have 2 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಿಂದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೂವ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್. ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಸಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ compartment. This pressure is called as osmotic pressure. Osmosis ಅನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗೋದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಆನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೈಡ್. ಯಾಕೆ ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೈಡಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟು. ಸೊ ಅದಾಗಬಾರ್ದು. ಯಾವುದು ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ pressure on the concentrated solution side.
This is known as osmotic pressure. ಇವಾಗ how is this related to the concentration? More is the concentration, more will be the osmotic pressure. So they are directly related. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇವಾಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಲ್ಲ 3 ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮೊಲಾಲಿಟಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Where molality is equal to number of moles of solute divided by mass of the solvent in kg. But in case of osmotic pressure, now room temperature allu idana measure ಮಾಡಬಹುದು. So we are going to define a temperature dependent quantity, that is molarity ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So this you have to remember, and this is applicable for the bigger molecule like biomolecules. Proteins ಇರಬಹುದು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಬಿಗ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ವಿ ನೋ ದಾಟ್ ಎಟ್ ಅ ಗಿವನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ದ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಇದರನ್ನ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ pi is directly proportional to C into T. ನಾನು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ C ಇಂಟು ಆರ್, ವೇರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು ಟಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ. ಹೌ ಡು ಐ ಡಿಫೈನ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ? pi is equal to molarity ಅಂದರೆ number of moles of solute divided by volume of solution in liter into RT. ಎರಡನ್ನ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. pi v is equal to nRT, where n is the number of moles of solute. We know that number of moles of solute is equal to mass of the solute. ಮಾಸ್ಗೆ ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ? W2. ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ W, 2 is for solvent. ಇದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ 1 stands for solvent and 2 stands for solute. So number of moles is equal to mass over molar mass. So ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? pi v is equal to, in the place of n I am substituting W2 divided by M2 RT. ಈ equation ನ rearrange ಮಾಡಿದ್ರೆ I get W2 RT divided by pi v. ಈ ಒಂದು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮರ್ತೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮರ್ತೋಯ್ತು. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ರೈಟ್? ಪಿ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆರ್ ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಪೈ ಹಾಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿರೈವ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಪೈ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಪೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎನ್ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ what you have to put n divided by v ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯು ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ derivation also. This is about the osmotic pressure. Now we are going to solve a problem based on this. Idrana ಒಂದು problem solve ಮಾಡೋಣ so that it will be clear to you. Problem solve ಮಾಡುವಾಗ the most important thing what you have to remember is a unit. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಯೂನಿಟನ್ನು you have to remember. So I'll derive the according to the derivation I'll explain the problem first, then we'll go to other concepts. 200 centimeter cube is nothing but ml of an aqueous solution of a protein contains 1.626 gram of the protein. So 200 cm cube ಅಲ್ಲಿ 1.26 gram of the protein ಇದೆ. ಅದರ osmotic pressure at 300 Kelvin is this much. Calculate the molar mass of the protein. ನನಗೆ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. I have the equation M2 is equal to W2 RT divided by pi v. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Volume they have given. Volume is equal to 200 cm cube or 200 ml. I have to convert it into liters by dividing by 1000. 1000 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ 0.2 ಲೀಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. or 0.2 dm cube. Both are one and the same. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. W2 ಆಗುತ್ತೆ 1.26 ಗ್ರಾಮ್. ಟೆಂಪರೇಚರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 300 ಕೆಲ್ವಿನ್. ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್? ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್, ರೈಟ್? ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪೈ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 2.57
into 10 to the power minus 3 bar. ಇವಾಗ I have W2 T pi V ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಬಟ್ I don't have R. R ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದು ಮೂರಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋ R ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0.083 ಲೀಟರ್ ಬಾರ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now I have to apply all this to this given equation. Given equation ಗೆ substitute ಮಾಡ್ತೀನಿ. So I'll be getting W2 place ಅಲ್ಲಿ 1.26, R place ಅಲ್ಲಿ 0.083, T place ಅಲ್ಲಿ 300 Kelvin, pi place ಅಲ್ಲಿ 2.5657 into 10 to the power minus 3 into volume ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0.2 ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Once I apply this, ನನಗೆ ಇದರದ್ದು actual value I can find out. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ you can put it in the chat box. So this is how you solve the problem related to this particular topic ಅಥವಾ osmotic pressure. So I think you have understood this. Substitute ಮಾಡಿದಾಗ approximately m2 is equal to 61 ಬರುತ್ತೆ. ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ this will be gram per mole ಆಗಿರುತ್ತೆ. You can try in text ಅಲ್ಲಿ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ you can try solving them. So we'll go ahead. We have left with one concept over here. ಇವಾಗ ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. The dilute solution where the concentration is lower, the pi value will also be lower. The other solution where the concentration is more, the pi is also more. ಇವಾಗ I have different conditions over here. ಎರಡರ pi value ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ರೆ, the first condition, if I have two solutions, ಒಂದು solution ಅನ್ನ first solution number 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, the other solution is solution 2, both are separated by a semi-permeable membrane. ಇವಾಗ ಎರಡರ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ pi 1 is equal to pi 2. ಅವಾಗ ಏನರ್ಥ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಇರಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡರ pi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ pi 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ pi 2. ಇದು ಇದರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಸೆಮಿಪರ್ಮಿಬಲ್ ಮೆಂಬರಿಂದ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಾಗ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಲೋಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಲೋಯರ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. And we have one more way where pi 1 ಇಲ್ಲಿ pi 2 ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದೇ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ pi 2. pi 2 ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ hypertonic solution. So how do you define hypertonic solution as? It is a solution having greater osmotic pressure when it is separated from the other solution by the semi-permeable membrane. ಇದೇ ತರ hypotonic ಮತ್ತು hypertonic ಅನ್ನು ಹೀಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. Now, if I have, there is some concentration which is called as normal saline concentration. This is a common question which used to appear for your regular board exams. Okay, ಇಲ್ಲಿ 0.9% mass by volume sodium chloride solution na we call it as normal saline solution. Idra osmotic pressure will be almost equal to the osmotic pressure shown by the fluid which is inside the blood cell. NaCl solution ತಗೊಂಡು 0.9% NaCl solution ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾಗ ದೇರ್ ವಾಂಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್. ಇವಾಗ ನೀವೇನಾದರೂ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ a solution which is having a concentration more than 0.9% NaCl solution, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್.
ಇದರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ 0.9% NaClಗೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಆವಾಗ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲೋಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್. ಆವಾಗ ಇದಕ್ಕೇನಾಯಿತು, ಇದ್ರದ್ದು ಲೋಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಸೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Now you are going to dip this blood cell ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, you are going to keep it in a solution which is having the concentration lesser than 0.9% NaCl ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಲೈನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಗಿನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ this is a dilute solution, this is a concentrated solution. ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಸಾಲ್ವೆಂಟು ದಟ್ಸ್ 0.9% NaCl ಇರೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ದ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಲ್ಜ್. These are two concepts which you have to remember for your board exams. Then what are the effects? ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಈ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರನ್ನು, ಅಥವಾ ವೇರ್ ಡು ಯು ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಡಿಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ದಿನ ಇಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಐ ಆಮ್ ಡಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಹೈಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ NaCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಆವಾಗ ಮ್ಯಾಂಗೋದ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೆಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ಆವಾಗ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶ್ರಿಂಕ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಶಾಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಾಡೋಗಿರೋ ಹೂ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹನಿಸ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಬಾಡೋಗಿರೋ ಹೂವನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹೊಸದ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಬಾಡೋಗಿರೋವಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ವೆನ್ ಯು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ವಾಟರಲ್ಲಿರೋ osmotic pressure kadame, so the water will move inside the cells of the plant so that the plants are going to revive. And also in few people who take too much of salt content, ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಲ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. If you take or consume more amount of salt, our body is going to retain more water content, and this results in a condition called as edema. ಈ ಎಡಿಮಾದಿಂದ ಬಾಡಿ ಪಫಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕಿನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ some of the application or some of things which you see due to the osmosis in our day to day life. ಈ osmosis ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? In the places like UAE where there is scarcity of pure water, ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಸಿಗಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡ್ರಿಂಕ್. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರನ್ನು ಅವರು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ through reverse osmosis. You might have seen in several places saying that RO purified water anta bardirtare. What is RO? Reverse osmosis. Osmosis anna reverse madidre then you are going to call it as reverse osmosis. So what will happen over here? Enagutte, now what is osmosis? Diluting the concentrated solution towards the solvent is moving. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಯು ಸಪ್ರೇಟ್ ದೆಮ್ ಥ್ರೂ ಅ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಇದು ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅಸೆಟೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಅದರ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್? ಪೈ ಅಂದರೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮೂವ್ ಆದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್. ಈ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಟು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಪ್ರೆಷರು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಾವು. ಒಂದು, ಐ ಆಮ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್.
ಆವಾಗ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರೆಷರ್, okay, which is equal to osmotic pressure, then there is stop for osmosis. Osmosis ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರೆಷರ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ನಾನೇನಾದರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರೆಷರು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. See here, we are applying, you are purifying the sea water or the salt water. ಹೇಗೆ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಇಡ್ತೀರಾ, ಅನದರ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಇಡ್ತೀರಾ, ಎರಡನ್ನ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಸೆಮಿಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಿಂದ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಅ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ಗ್ರೇಟರ್ ಇರೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಆದಾಗ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರಿಂದ ವಾಟರು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇನ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರಲ್ಲಿರೋ ವಾಟರು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಆ ವಾಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸಲೈನೇಷನ್ ಆಫ್ sea water. So if it is asked for the exam, what you are going to write? When a pressure greater than osmotic pressure is applied to the salt water compartment, the water from the salt water moves towards the fresh water compartment so that the sea water can be purified. This is the application. So we'll move on from here. Now the next thing which we come across is the abnormal molar mass. ಇವಾಗ ನಾನು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? How do we find out the molar mass? For example, if I have the solute as NaCl, Na atomic number ಮತ್ತು Cl atomic number ನ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. That's 23 plus 35.5. ಎರಡನ್ನ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I am going to get 58.5 as a molar mass which is expressed in gram per mole. ಇದು molar mass ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ this is what I calculate theoretically. ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ಅಂದ್ರೇನು? ನನಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. ಇದ್ರ ಬದಲು ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ದಿಸ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್? ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸೇಮ್, ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ as abnormal molar mass. This can be higher than the theoretical one or this can be lower than the theoretical one. So any molar mass which is greater or lower than or which is deviating from the theoretical value is called as abnormal molar mass. ಯಾಕೆ abnormal molar mass ತೋರಿಸ್ತವೆ? We know that when we calculated all the colligative properties, colligative property ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? Any property that depends on the ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು KCl ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ NaCl ಆಲ್ಸೋ. 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟನ್ನು ವಾಟರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಾಲಿಡ್. ನೌ ಐ ಆಮ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು K ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ Cl ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ? ನಾನು ಹಾಕೋ ಮೊದಲು, ಸಾಲ್ವೆಂಟಿಗೆ ಹಾಕೋ ಮೊದಲು 1 ಮೋಲ್ ಇತ್ತು, ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇನ್ ಟು 2 moles. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇವಾಗ ಡಬಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದೆರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. ನಾನು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಡ್ಯೂ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ಸೇ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, COOH CH3COH. ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಡೈಮರ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಂದರೆ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ವೆನ್ ಐ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 1 ಆಯಿತು. ಬಿಫೋರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವೆಂಟಿಗೆ ಹಾಕೋ ಮೊದಲು 2 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಸಾಲ್ವೆಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ 1 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟಿಗೆ ಹಾಕೋ ಮೊದಲು 1 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇತ್ತು, ಸಾಲ್ವೆಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ 2 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಈದರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್
or due to dissociation, ಯಾವುದರ association ಮತ್ತು dissociation of solute in solution. When you put this solute into a solvent, you get a solution. In solution, the solute may undergo association or dissociation. ಈ ತರ ಆದರೆ abnormal molar mass ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? Or what are the values you are going to get? That is calculated by a letter called as I, which is called as Van 't Hoff factor. ಈ I ಅನ್ನು ನಾವು Van 't Hoff factor ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this helps us to find out, ಇದು ಏನನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? This helps us to find out whether the solute undergoes association or dissociation or behaves normally in the solvent ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ this will help us. How are we going to assign the values? ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, because this is important for your board exam. So ನಾನು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಟನ್ನು, say I take solute A. Let the solute be A. I am putting it into water. It doesn't undergo association or dissociation. Then I is equal to 1. How do I get I? I is equal to normal molar mass divided by the abnormal molar mass. Or I can also calculate. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ. We have different definition. Observed colligative property divided by, observed ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಸಿಗೋದು, divided by calculated colligative property. Or ಇನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇದು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. The third definition which I am going to give, I is equal to number of moles after association or dissociation. ಇದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ association or dissociation divided by the number of moles before association or dissociation. ಇದನ್ನ ನಾವು Van 't Hoff factor I ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ತಗೊಂಡು A, that is in the solid state, I am going to put it into a solvent and making a solution. ಇದನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So this goes to the aqueous form. ಇವಾಗ A aqueous ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ನೋ ಅಷ್ಟೇ ಮೋಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಡಿಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಐ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಯಿತು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಬಿಫೋರ್. ಇದು ಒಂದೇ ಆಗಿ ಉಳಿತು. That means this particular solute doesn't undergo association or dissociation. This behaves normally. ಅದರ ಬದಲು ಒಂದು A ಹಾಕಿದಾಗ, ಒಂದು A ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಇವಾಗ 3 ions ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay, I is equal to after association or dissociation divided by before association or dissociation, that's 3. 3 divided by 1 is equal to 3. I value ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಇದ್ರೆ then the solute undergoes dissociation. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ in the solvent. ಅಥವಾ ನಾನು ಎನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, 3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಟ್ರೈಮರ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಡೈಮರ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಟೆಟ್ರಾಮರ್ ಆಯಿತು, ಏನೋ ಆಯಿತು ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದೆನ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿಫೋರ್ association or dissociation I had 3 particles, after I am getting 1, so this value is lesser than 1. ಇವಾಗ solute undergoes association. So ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಆಗಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ Van 't Hoff ಫ್ಯಾಕ್ಟರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So in the exam if they ask you how to find out the Van 't Hoff factor, for example ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೆ ಅಂದರೆ, find out the Van 't Hoff factor if you are going to take say aluminum sulfate. ಇದಕ್ಕೆ Van 't Hoff factor ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? So after putting this into this solution, ಇದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದರೆ this is going to produce 2Al3+, 2 Al3+, because ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. Then it is going to produce 3 sulfate ions. ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. So before putting it into the solvent, I had only one particle. This is before. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? 2 + 3, that's equal to 5 after. This is in the aqueous. So I is equal to number of moles after association or dissociation divided by number of moles before. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So 5 divided by 1,
3 plus 2 is 5. 5 divided by 1 is equal to 5. So the solute is undergoing dissociation in the solution. So using Van't factor, we can find out the association or dissociation. ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? What will you do by taking these values? ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ದ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ವಿ ಡಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಈ ಐ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್, ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ವಿ ಟೇಕ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಇಲೆವೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ದ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ M2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡಿಫೈನ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹೌ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್? ಬೈ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಐ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? P10 minus P1 divided by P10 which is equal to mole fraction of the solute. ಇದು ಆವಾಗ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ I ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಲೆವೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆವಾಗ ಏನಿತ್ತು? ಡೆಲ್ಟಾ TB is equal to KB into M ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಐನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದಿತ್ತು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಲ್ಟಾ TF is equal to KF into M ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಐ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪೈ is equal to nRT ಬೈ ವಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಐ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ Van't ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ gives you accurate results. This is all about the solution chapter. So what are the things we have to concentrate over here? ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನಿಂಗ್ ಟೈಪ್. ಇಲ್ಲಿ ರೀಸನಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಗಿವ್ ದ ರೀಸನಿಂಗ್? ಸಾಲ್ಟನ್ನು ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಿ ವಾಟರ್ದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ, ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ? ಐ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಈ ಥರದ ರೀಸನಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ. ಆಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್ from any of the colligative property. ಆಮೇಲೆ osmotic pressureಗೆ you have to remember the derivation and ಎಲ್ಲ type of ideal non-ideal solution ಅನ್ನು text book ಇಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. what are the examples for that, and also you have to remember the examples for the isotopes. ಎರಡು type of isotope ಇದಾವೆ, ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. and apart from this, any other formula related to the osmotic pressure, like the desalination of seawater irbodu athwa isotonic, hypertonic, hypotonic, idella definition annu kuda you have to remember. These are the very important concept for your board exams. So hope the session was useful for you. We'll meet again with the new topic. Until then, keep subscribing and have a good day.